Hi, this is Gabe Newell, and welcome to the Lost Coast. In this tour, we're going to be talking about a new graphics technology we've been developing called High Dynamic Range, or HDR. We'll also be giving you some insight into the design and production challenges we faced during the construction of the Lost Coast. First, a quick explanation of the commentary system. To listen to a commentary node, put your crosshair over the floating commentary symbol and press your Use key. To stop the commentary, put your crosshair over the rotating node and press your Use key again. Some commentary nodes may take control of the game for the purpose of showing something to you. In these cases, simply pressing your Use key will stop the commentary. With conventional rendering, seen here on the left, if something on the screen is 20% reflective, like the wet sand, then the maximum reflected brightness can only be 20% of the maximum brightness of your monitor. HDR's more accurate simulation of light ensures that the sun's reflection on this wet sand appears as it would in the real world, which could potentially use 100% of the maximum monitor brightness. HDR uses bloom to simulate light that is beyond 100% of a monitor's maximum brightness. When the art team started to think about a location that would demonstrate the power of HDR, a beach was one of the first choices we made. The visual relationship between the sky, the water, and the rocks is something we could not achieve without HDR. In order for high dynamic range to correctly simulate the light's interaction with the surfaces around you, like these wet rocks, we needed more precise information about the surfaces than we've had in the past. And now going forward, we're modeling textures in 3D packages to ensure that the physical information encoded in the texture allows HDR to correctly bounce light off the surface. We also designed the colors and values of each surface to ensure they will be correct across all exposure levels. Ты тот ученый тип, Фридман, Фишман, да? Должно быть, ты здесь, чтобы разобраться с Альянсом. Не знаю, что может сделать один человек. Ну, зачем еще тащиться в Святую Ольгу в такие времена? Я доставлю тебя до их базы, или куда смогу доставить, не щадя себя. The process of building characters in Half-Life 2 taught us many things. By the end, we believed we'd figured out a more effective process for designing and constructing characters. This fisherman is the first character we built using that process. Design-wise, the fisherman was focused on showcasing HDR and the way light falls on human skin. The highlights on his forehead and nose are good examples of specularity on human skin. You can see how the wrinkles on his cheeks and around his eyes are an example of how we can use normal maps to add depth. Production-wise, the fisherman was built using a similar process to the rocks you saw on the beach. We model the 3D character at a very high detail, then extract much of the physical information and store it in the textures. Новейшая графика, проверяй. Water presents us with a lot of rendering challenges. In fact, we have to render the scene 3 times. Once for the refraction of what's under the water, once for the reflection of everything above the water, and once from the player's view. You can see the reflection and refraction scenes in the 2 small windows on screen. In the refraction, we calculate per pixel how much water you're looking through to do a volumetric underwater fog to simulate particulate matter. For our full HDR solution, we had to go through the entire engine and modify every bit of code that calculated light and color. For example, these water reflection and refraction renderings had to be improved to support the full range of contrast values. Так, давай я открою тебе эти ворота. Ключ здесь. Где-то здесь. Вот этот. Как с разработчиком Пошли прямо поговорим? сейчас, салага. Давай, заканчивай с той пушкой, не копайся.
А, меня дамажит вода, я понял. Если ты вернешься, Минус вся броня, минус хп, ладно. Продолжим. ты найдешь меня здесь. Хорошо, рыба. Если ты вернешься. Тоже. Ну что, покажите мне топовую графику. Это вот трава, которая поворачивается. Так же, как и я смотрю на нее. Это топовая графика. Слушайте, дайте мне почитать комментарии. Вон они. Ой, разберись. The area you're currently entering is called the Cliffside Arena. We were particularly happy with the vertical cliffside in Half-Life 1 and regretted that we didn't iterate further on that concept in Half-Life 2. Vertical space allows us to force the player to deal with threats from above and below. We find that players focus their view on the direction they're traveling, so by using a cliffside and having the player ascend it, we ensure that the player will look up and be prepared for enemies. If the player's path was to move past the bottom of the cliffside, it would be unlikely he would notice soldiers rappelling down from above. And dying from unknown threats never feels fair and certainly isn't fun. Стоит ли вверх бежать лучше? Еще раз проверюсь. По-моему, не умер. Я туда не попал, да? Откуда вы тут спавнитесь? У вас лес. Базука запасная, надо использовать. Да не смотрю вниз. Еще базука лежит, еще значит стреляю. Они спускаются на тросах каких-то. Они идут. Нет, не идут, я тогда послушаю комментарий. One of the features of our HDR solution is dynamic tone mapping. The easiest way to think about dynamic tone mapping is that it's a method of simulating the way the human eye reacts to light. In the real world, you've probably walked into a dark room and noticed your eye adjusting to the darkness, letting you see better after some time. Or you've walked out into a bright day and been blinded by the sun, only to have your eye adjust and allow you to see normally. Your iris is adjusting itself in response to the amount of light hitting your eye.
Dynamic tone mapping simulates this by automatically adjusting the exposure of the scene to mimic the behavior of your iris. You can see this as the view moves from the dark tunnel to the bright sun and back again. Here, you can see the way we calculate the amount of light hitting the player's eyes. We take a snapshot of the scene, measure the brightness levels, and then use that to adjust exposure. We consider light at the center of the screen more important than at the edges, to better simulate the geometry of the eye. Из темного помещения выхожу на свет и супер ярко все. Ослепительно. Все, сейчас уже не... Все равно ярко. Почему стена такая супер засвеченная? The courtyard in front of you is a space we call an arena. Arenas are built to hold the player for a period of time and usually contain combat or some other challenge. They often have multiple entry points for enemies, along with a gate of some kind to prevent the player moving on until the challenge has been completed. In this case, the arena is free of enemies until the player solves a puzzle and triggers an alarm. This is a method that allows the player to explore the arena and get a sense of its space before being forced to fight in it. It adds a sense of uneasiness to the player who's expecting to be attacked now that they've reached the goal set for them at the start of the map. The break in the action here is also a crucial part of the level's pacing. It allows the player to recover and explore the world after being attacked on the way up the cliffside. Робин Уокер, а я называю арены скриптами, когда ты заходишь и не можешь пройти прямо, пока не уничтожишь всех на экране. Так, вот Робин Уокер, у нас разные представления с тобой. Только я игрок, а ты делаешь игроков, чтобы учитывая мнение. А мне твое мнение не очень важно. И игру бы того я купил за кровно, я не скачал на торренте, поэтому имею право требовать. А как на эти леса забраться? Зашел на арену проверять. Как забраться на леса? У меня есть 2 ящика. Велосипед. Как забраться на леса? Вряд ли это портал, и мне надо делать какую-то физическую загадку, типа качелей. Стать на другой конец сюда камнем. Пах, чтоб упал, чтоб я туда залетел. Ладно. О, еще один коммент. The source engine supports a wide variety of shaders. The refraction shader on the window here requires us to copy the scene to a texture, refract it, and then apply it to the window surface. To fully support HDR, every shader in the engine needed to be updated. So this refraction shader was improved to support the full range of contrast. If you viewed the sun through this window, it would be refracted correctly. Что это за эффект? Я что-то не понял. Ага, это я вижу типа содержимое комнаты просто в таком вот искаженном виде. Прикольно. Преломление или что? Чекнем. We wanted to transition from a bright, wide open space into a tighter, closed one to showcase HDR's dynamic tone mapping.
We also like to focus on contrasting elements in our settings, like ancient human architecture and futuristic combine technology. A monastery fit these requirements perfectly. Monasteries are generally isolated, unlit, and built ages ago. They provide a great backdrop for the contrasting combine technology. When we build fictional settings, we try to ground them by basing them off a real-world location. We use this location as a design constraint that forces a logical consistency behind the art choices. Прикольная мозаика у них тут. Отлично, потолки расписаны, тут я что-то такого не наблюдаю. Тут никакого оскорбления чувств верующих нету, я что-то вот не могу. Они могут запутаться. Я жду с собой. Мне надо крест-накрест просто ткнуть. Нет, не запутываются. Вот трос через трос проходит. Новую графику они не представляют, а физику. Что это за фокусы? Докинул на второй этаж. О. Ладно. Храм они выбрали, монастырь. Ладно. Это что? Churches are great dramatic spaces. They're often lit naturally with extremes of darkness and brightness, which makes them a great showcase for HDR. Gothic churches are the sober monochromatic spaces that you've seen in almost every horror movie or game. Byzantine churches, on the other hand, are very colorful and have a large variety of materials. We wanted that color and material variety to show off our HDR reflections. Красивое помещение, ничего не сказать. Еще один. Деревянная. Our games are filled with things we call gates, which are essentially just challenges that the player must overcome to drive the experience forward. We used a puzzle here since the player has been through combat and exploration recently. When we design challenges, we try to ensure that the player's goal and the action required by the player are both fun. It's not hard to create interesting goals for the player, like stopping this machine from shelling the nearby village, but the action required by the player to solve the challenge needs to be fun as well. So instead of something menial, such as hitting an off switch, the player gets to use physics to jam the gun's mechanism and cause it to break. Ага, засунуть что-нибудь туда, да? Сейчас я что-нибудь засуну. На. Блин, не попал. Вот, все, жду. Все, сломал.
Знаниями физики воспользовался. Проверяй. Еще одна. Ну что, я на арене. Убиваюсь от сил врагов. Как сказали челики. Где? Где? Да где ты? Вон. Опа! Это посерьезней. Патриков нет. Срочно ракеты. Боезапас исчерпан. Где еще вертолет? А, все, да? А вот и вертолет. Это босс. До свидания. Ой. Сюда. Ай-яй-яй. Я его добил. Да где? Покажите. Где ты стреляешь? А, ты через... Я понял. Ты через текстуру решил пострелять. Ходи, какой мятеж, ты человек в текстуре. Подхилиться и пойти уничтожить вертолет. Нет, не смогу я посмотреть комментарии, надо сначала уничтожить. This marks the end of the Lost Coast tour. This has been an experiment on our part to see if our community would find it interesting to learn more about our development process. As always, we're interested in your feedback. Gaben. I can be reached at Those gaben, softcom. Gaben, @valvesoftware.com.
If people like this, we'll keep producing this kind of content for all of our games going forward. Thanks for listening. Ну, вот такая вот коротенькая миссия, где они рассказали, что у них поменялось, что добавилось, какие изменения. По сравнению с чем? С оригинальной KL2, да. И здесь таймзона выхода между Half-Life 2 и Episode 1. По-моему, так. Или между Episode 1 и Episode 2. Не помню. По-моему, между все-таки второй и первым эпизодом. Тоже Гейб поблагодарил. На этом, пожалуй, все. Что мне хотели показать разработчики в этом небольшом дополнении. Что ж, можно полноценно приступать к второму эпизоду. И останется только Portal 2. Отдельный аддончик из всей этой серии. Ну и Half-Life 3, как известно, мы не дождемся. ДГ, ВП.